Okay, today we discuss about the functions of communication and then the process of communication. Is there any relationship whether we can identify between the process and the functions? Simply we can specify it is through the process the basic functions of communication take place. ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിൽ അത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന അതിന്റെ കടമകൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കപ്പെടുക അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ. First, let us consider the basic functions one by one. Even though already we discussed very detailed manner, one more time we will discuss about that. Basic functions. Simply we can shortlist that the primary function of communication is to educate the people. To educate the people, the communication process we conduct, either in the form of verbal or in the form of non-verbal, education process can be conducted. These functions can be clipped with or can be related with the basic functions of mass communication also. Whenever we are getting an opportunity to read a book, the education process will take place there. Someone teaches something to us. And the same can be specified with the newspaper. Whenever we are getting an opportunity to watch a television program, automatically we will get an opportunity to undergo the process of education. Education means not only to collect the knowledge or information, but also it is through the education process the teachers conduct their attempt to mold the personality to. This is why Gandhiji identified education as or defined or according to the Gandhian concept, education does not mean mere accumulation of knowledge. It is a total and all-round development of personality. By reading a book, by reading newspaper, by watching TV program, by discussing with some of our friends, even chatting with our friends, everywhere we will get this opportunity. The education process will take place. Whatever we earn, automatically that will influence the lifestyle. Then secondly, the information. The dissemination of information process takes place through the communication process. Even by gestures, even by symbols, even by signs, even by written or any other form can be used to inform something to someone else. നമ്മൾ ആശയവിനിമയം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന സമയത്ത്, വിനിമയം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച്, കൈമാറ്റം. ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിവ് കൈമാറുന്നുണ്ട്. Now we conduct the same process. In a classroom, actually the teacher conduct or provide or distribute or disseminate his or her or information to their students. അധ്യാപകൻ അവന്റെ അറിവ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ, that can be conducted through the presentation process, even by the verbal, even by showing some pictures. Different formats are possible there. He or she conducts the dissemination of information process through the communication. Then the culturalization process, or for the cultural promotion, we depend the communication. Cultural promotion വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. Then for social promotion also communication we use. Social promotion വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒപ്പം information, education, cultural promotion, social promotion. Then persuasion or motivation. Persuasionോ മോട്ടിവേഷനോ വേണ്ടി നമ്മൾ ആശയവിനിമയത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം
ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, ഒരു കാര്യം ഒരാളെ കൊണ്ട് പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ ആശയവിനിമയമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഐഡിയ ഒക്കെ, ആശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ, ഈ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആശയവിനിമയമൊക്കെ പ്രധാനമായും ഒരു നിശ്ചിത ആശയം ഒരാളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ. ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലേ, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ദെൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ. Okay, one by one let us consider. The first one, education. Second one, information. No. Education, information, then integration, then cultural promotion, then social promotion. Social promotion വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സോഷ്യൽ പ്രൊമോഷൻ. സോഷ്യൽ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ് നമുക്ക് പറയാം. സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ് നമുക്ക് പറയാം. Then debate and discussion. Debate and discussion. Education, information, integration, cultural promotion, socialization, debate and discussion. Then the most important one, persuasion. Then most important one, persuasion. Or motivation. Persuasion അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ, അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ, then integration, cultural promotion, social promotion, debate and discussion. തരത്തിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളെ അല്ല ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രധാനമായിട്ട് ഇതാണ്. ഒരുപാടെണ്ണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആശയവിനിമയത്തോട് ചേർന്നിട്ട്. ആളുകളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ആളുകളെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ, ആളുകളെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ, സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ, കൾച്ചറലൈസ് ചെയ്യാൻ, ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ, ദെൻ പെർസുവേഷൻ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ നടത്താനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ദ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം ഫങ്ഷൻസും പ്രോസസ്സും തമ്മിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫങ്ഷൻസും പ്രോസസ്സും തമ്മിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഫങ്ഷൻസ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ ഫങ്ഷൻസ് ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാലാണ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ഓരോന്നും എങ്ങനെ ചേരുന്നു, എങ്ങനെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം പ്രവർത്തനം വരും. വാട്ട് ആർ ദി ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഫാമിലി എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ. കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഓരോ ആളുകളുടെയും ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ പ്രോസസ് പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അപ്പോ first let us consider the basic elements in connection with the process. Okay, one by one please consider. First one, the
എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ മറ്റു പേരുകൾ വിളിക്കും. ഒന്ന് സെന്റർ, അതല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. സോഴ്സ്, സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. ഫസ്റ്റ്, ഇത് സോഴ്സ് സെൻഡ്സ് ദ മെസ്സേജ്. യെസ്, സോഴ്സ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോഴ്സ് മെസ്സേജ്, നമ്പർ ഇടാത്ത മനഃപൂർവ്വമാണ്. സോഴ്സ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ? വെറുതെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണോ ചെയ്യുക? ആണോ? യെസ്, മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻകോഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? എൻകോഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോഴ്സ് സെൻഡ്സ് മെസ്സേജ്, മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. ആർക്ക് അയക്കുന്നു? റിസീവർക്ക് അയക്കുന്നു, അല്ലേ? സോഴ്സ് മെസ്സേജ് എൻകോഡിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ, അതായത് തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ്. മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. ആർക്ക് അയക്കുന്നു? റിസീവർക്ക് അയക്കുന്നു. ഇത് അയക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? റിസീവർ എങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ മേടിക്കുക? യെസ്, ഇതിനുമ്പ് ഒരു ഡീകോഡിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡീകോഡിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മെസ്സേജ് എങ്ങനെയാ വരിക? മെസ്സേജ് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാനൽ വേണം. സോഴ്സ്, മെസ്സേജ്, ചാനൽ, റിസീവർ, അല്ലേ? സോഴ്സ് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി, അതാണ് എൻകോഡിംഗ് നടത്തി, ഈ പറയുന്ന മെസ്സേജ് ഒരു ചാനൽ വഴി റിസീവറിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ഈ റിസീവർ ഡീകോഡിംഗ് പ്രോസസ് വഴി അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു, അല്ലേ? നമ്മളൊരു ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. ഇങ്ങനെ റിസീവറിന്റെ അടുത്ത് ഇത് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടാവും. എഫക്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും. ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയും. ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ പറയും, അല്ലേ? സോഴ്സ്, മെസ്സേജ്, ചാനൽ, റിസീവർ, എഫക്ട്, ഫീഡ്ബാക്ക്. Then two processes associated with the communication process are one encoding and another one decoding process. ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നോ? ഇല്ല. One more element is there. Anywhere that can interfere, then noise. It will affect the encoding process. It will affect the decoding process. എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഈ നോയ്സിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഞാൻ സോഴ്സ് ആണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന, എന്നെ കാണുന്ന നിങ്ങളാണ് റിസീവർ. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ചില തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തും, ഇല്ലേ? എൻ്റെ മെഡുല ഒബ്ലാങ്കാറ്റയിൽ, തലച്ചോറിൽ ചില തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഞാൻ നടത്തും. എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. അത് വളരെ മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യും. അതാണ് എൻകോഡിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് മെസ്സേജ്. ആകെത്തുകയാണ് മെസ്സേജ്. അതാണ് ഞാൻ നൽകുന്ന സന്ദേശം. ഈ സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് പറയുന്നത് എയറിലൂടെയാണ് മറ്റാളിലേക്ക് എത്തുക. അതാണ് ചാനൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന സന്ദേശം എത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഈ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും, ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഓരോ ആംഗ്യങ്ങളും, ഞാൻ എഴുതുന്ന ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും നിശ്ചിത അർത്ഥമുള്ള കോഡുകളായി നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് ക്രമീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു. ഡീകോഡിംഗ് പ്രോസസ്. ഇത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് റിസീവേഴ്സ്. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ തലത്തിൽ ഒക്കെ വർധനവും വളർച്ചയും ഉണ്ടാവണം. അതാണ് എഫക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ നടത്തുന്നത്, ഡിസ്കഷൻസ് വെക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വരുമ്പോൾ സമയത്ത് കറക്റ്റായ ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഫീഡ്ബാക്ക്.
Okay, Yani പറയുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വണ്ടി പോകുന്ന ശബ്ദം, പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദം, ഫാൻ കറങ്ങുന്ന ശബ്ദം, അങ്ങനെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അല്ലേ? അതെല്ലാം ഞാൻ അയക്കുന്ന മെസ്സേജിന്റെ കൂടെ എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അല്ലേ? വണ്ടി പോകുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ നിയന്ത്രണം നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ noise എന്ന് പറയുക. Any kind of interruption or distortion that will negatively influence the communication process is known as noise. Okay. Source is also known as center or communicator, and he or she is person those who send the information, those who sends the information. Information അയക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സോഴ്സ് അയക്കുന്ന സന്ദേശത്തെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് വിളിക്കും. To carry the message, something is needed, that is channel. Like, to send the information, some preparation will take place in connection with the center or communicator or the source, that is encoding. And that will be received by a group of people or an individual. He or the group is known as the receivers. Automatically, that will make some effect on the receivers, that is known as the effect. The evaluation process will take place from the part of the source, that is feedback. And during this process, some interruptions or distortions may take place, that is noise. Okay, then process means how all these elements influences or acts in a process. ഈ എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൂടി നമ്മൾ പറയും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താം, പക്ഷെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സ്ട്രക്ചറിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം intrapersonal communication, then interpersonal communication, group communication, mass communication. അല്ലേ? ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വീണ്ടും നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്ത് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിധ ഇന്റർപോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു ടേക്ക് പാർട്ട് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് വി വിൽ ഡിവൈഡ്, ക്ലാസിഫൈ them. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല. വെർബൽ ഓർ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വെർബൽ ആണോ? നോൺ വെർബൽ? നോൺ വെർബൽ. Well done. Yes. That is non-verbal. No sound, nothing there. You have to listen, but you see something. That is non-verbal. Verbal, now we conduct. Someone says something, someone listen is something. Using the five senses, we use the ears to receive, mouth to say something. Then formal, informal. Then vertical. The vertical communication. When we give an instruction, it is upward. When upward means from the bottom to the top. When we submit a request, when we give some instruction, that is downward. The commanding process will take place there. That is the downward. It is vertical. Then the horizontal. Instead of it, automatically the similar layer of people may be there. The gossip room or something may be there. Even formal communications also can be take place in connection with them. Okay, just let us discuss about the process 2. The process 2. Simple thing. The center sends message
to receiver. Then here, what will happen? The encoding process will happen. Here, the decoding process will happen. Then, during this function, the noise will take place. Noise will take place. Yes. From the receiver, what will happen? Yes. The receiver will respond, isn't it? Yes. To the center, what will happen? What will happen? Yes, the receiver, the feedback. It is simply the communication process. Detailed explanation also possible depend upon the nature of the communication process. The center will develop the idea. Here the development process we can identify how we should give, we should convey the information. Then the transmission process will conduct there. Here the transmission process. Transmission process there we can identify. Then the reception of message. Everywhere, in connection with the encoding, decoding, everywhere noise will interfere. Like noise will interfere. The source or the sender or communicator sends the message to the receiver, then automatically everywhere the noise, involvement of the noise will be there. In connection with the sender, some kind of developing an idea, the ideation process will take place there. Then the transmission of the message will be there. Then the reception of message, then decoding is associated with it. Then acceptance or rejection of message will take place there. Then using the information automatically, the feedback there he or she has to measure. This is about the diagram we can identify. Diagram we can identify. In connection with the receiver, what will happen? Either he or she has to receive the information or reject the information. This kind of process also can be conducted. Okay. This is about the process of communication. Communication process, the involvement of the elements in the communication process. Let me think that it is very clear to all of you. All the doubts are clear.